Wadau, sitachoka kuambia nyinyi ni watu wa nguvu. Mungu awabariki sana. Niko ndani sasa ya forest, ndani katikati. Na ni kubwa hii forest, cause uko ni forest, bari sana. Hii ni barabara iko katikati ya forest, road inside the forest. Hii ni ya kuendea vitu watu wa kilima na kadhalika. Hizi boga ziko kwa forest, at least mtu amefence kashamba yake. And so guys, you can see, hii ni forest, niko ndani. Hii ni barabara sasa ya kutokelezea kwa maboma huko. Yes, na nimeamua kuwaleta tu hadi katikati ya forest muone the beauty in this place. At least hapa hakuna miti mingi. Ile miti niliwaambia inaitwa na Kikuyu inaitwa mitarakwa. Ina a lot of years. Ukiangalia miti kama ile, it is maybe 140 years. Hadi hapo penye imefika. So inatekiga a lot of time. Si kama hii ni 15 to 17 years old. Yes. Come with me guys. Nyinyi ni watu wa true, niwaonyeshe. So hizi miti unaona ikipruniwa hivi, watu uprune, either wana fence hivi, ama bado wanaifanya kuni. So it's like a firewood. Come with me, niwaonyeshe. Ndio hizi ikiwa pruned. Here they are. Hizo ni kuni. Kuni ama even can be used to fence. Hizi I think ni majani ya ng'ombe. So guys, ndani ya forest. Hii ni shamba iko ndani ya forest. You can see cabbages ziko pale. Wacha tu niwapeleke, sitachoka. Hii ni watu wa true. Inaitwa Village Life ya Nyandarua, County 018. Ukisikia inaweza pea Kenya yote chakula, hata ndio tulikuwa tunashangaa. Watu Turkana, Samburu, Umasaini wanakufa juu ya njaa. Na sisi chakula tuko nayo kwa wingi. How possible is that? Ona venye miti ni kubwa huku. Hii ni ya serikali, ndio maana unasikiaga serikali haitaisota hata siku moja. Even a single day. Hii kiamua kuuza outside Kenya, itauza a good amount of money. So, cabbages ndio hizi. Siko ndani ya forest. Msitu ndani. Ni nini ingine watu wangu mnasemaga? See? Hii nayo ni majani ya ng'ombe imegrow freely. Hakuna mtu amepanda. Kana ni yenyewe. Praise kuna honey, milk and everything. Hii ni shamba ya mtu amepanda msitu ndani na ana feel poa comfortably. So, hii ni second phase ya watu kulima kwa msitu, because first phase tulikuwa tumefukuzwa. Miti yenyewe ndio hii. I think ni hardwood forest. Hardwood trees. Yes. Come with me guys. I hope nitapata mtu naweza interview. At least msikie venye watu wa huku wanakuaga blessed. Hadi mimi na feel hiyo goodness ya hii place. Na feel kuwa hii ndio ilikuwa Canaan. See? I'm feeling this was the Canaan. Hako kabaridi kananichapa, na feel kahewa, kaupepo. Unaona miti venye imeshikana huku. Na hizi videos watu wangu nafanya mchana ama masaa asubuhi juu usiku. Siwezi kuja huku usiku tena wewe. Takuwa kitoweo ya wanyama na sidai. Nasikia hadi kuna ng'ombe zinatoa sauti. Yeah, I hope I can get somebody that I can be able to interview. But let me still continue. Hakuna watu. Leo ni Boxing Day. Boxing Day, na maybe video nitaipost next year 2023. So guys, ukipata 2023, jua nilifanya Boxing Day. Very beautiful. So na prefer kuwapeleka hapo mbele nikuwe na part 2 of this video.
ya mashamba za forest. Nitawapeleka hadi kwenye nilikuwa nachuga ng'ombe mimi nikiwa kijana. Tulikuwa tunaingia huku, tunalala, tunaiba viazi za watu, tunachoma mahindi na kadhalika. Back then, many years down the line. So watu wangu, this is the cedar tree. At least nimefanikiwa kuona tu cedar tree tudongo. Ndio hii. This is the cedar tree. You can see. Yes, that's how beautiful it is. Acha niwapeleke pale mbele kiasi. Nyinyi endeleeni kuenjoy huku. Ukiona kama place beautiful, ujue watu washa harvest, wamepanda mara ya pili. Utu ni tuboga tudogo. So huyu anaonekana hajapanda. Oya, huyu amepanda nini? Miji. Peas. She has planted peas. Hawa ni watu wana prune miti. Hii kama yenye nimeonyesha previously. Inakuwa kuni ama wana fence nayo. Yes. So guys, watu wamepewa hizi mashamba walime. Wakishalima wanalimia miti. Miti yenyewe yenye inalimiwa ndio hii. Acha niwaonyeshe hiyo miti. Miti yenyewe ndio hii. Hii ni cedar trees. Hii ikikuwa kubwa kama hii yote ama hii iko hapa, yenyewe ndio itawafukuza. Na kitoka huku maybe God willing, maybe serikali itakuwa imeharvest hii miti. Haionekani poa juu ya jua. Hii wataiharvest. Wakisha harvest, I think watapewa watu walime tena. Na ukiangalia pa katikati ya hii miti niko very far, ile ni ya Badea. Inakupe very nice view. Hizi nasho ni bosho. Beans. Kuna ng'ombe hadi kwa forest ndio hii. Watu wanaachiliaga ng'ombe kama hapo before bado. Si actually saisi kuachilia. Wanasivuga juu. Wakiziachilia shamba mingi haziko fenced. Zitakuja kwa mashamba za watu. Hizi ni peas bado. Zitakuja kwa mashamba za watu. Na wataanza kukesi. Can see that one. Very nice cow. Kujeni na mimi tu. Niwaonyeshe. Huku natoka nikiwa good videos. Actually ni ng'ombe na ndama yake. Ng'ombe na ndama yake. So kuna mboga zingine ziko hapa mbele. Me I do. This place. Thank you God for giving us a very nice county. County 018. Very beautiful. Hii ni county hadi tunaweza tosheka sisi zote na chakula Kenya mzima. The 40 what? Let's say 50 million. Ona sasa. Hizi ni mboga zimetupwa. Hizi kazi yake imeisha. Hizi zimetupwa. Zimepruniwa zikatupwa hapa. Juu kazi yake imeisha. Kuna mtu anaweza nunua hizo. So zingine ndio hizi. Here they are. Mjue bado naenda deep inside the forest. Ndani sana. Lakini hawa wenye wako na hizi mashamba huku juu wako lucky juu huku miti haiko imepandwa. Wako lucky cause huku miti, acha nipite pale mbele. Juu huku miti ni kama ilipandwa ikakauka side hii, this small size. So hadi hii wakati wakibaki tukilima forest mara ya kwanza phase 1 ilikuwa miti kidogo. Actually hakukua. Then serikali ikakuja ikapanda miti. Then Wangari wa Maathai came akachezwa hata we miti ikagrow ikakuwa kubwa hivi. So hoping wataharvest mwaka yenye hatujui ni gani. Wakisha harvest watu walime tena. Kama watu wangu unaweza taka kukuja kutembea huku
Nyandarua County 01. Namba yangu ni 0702402617. Nitakuleta nikutembeze kila mahali. You cater for everything. Kama watu wangu naweza taka kashaba ama nini, maybe naweza kukuinquire. Namba yangu bado niyo. Watu wenye wako diaspora, maybe ukitaka kunipata WhatsApp ni 0702402617. Still unaweza nipata kwa sajbusiness@gmail.com, sajdilango1@gmail.com, sajdilango@gmail.com. Zote ni zangu social media handle zangu. TikTok _Africa TV, _Africa guys, na Facebook ni Sirj TV, Twitter ni Sirj Africa TV. Wapi kwingine nimesahau? Instagram ni Sirj Africa TV guys. Hizi ni boga. So watu wangu nitasimamia hiyo video hapo. So these are millions of money people are going to make. No matter how small the bay is, how small wanauza cabbage zao, doesn't matter. God will always be God and to come through. I hope one day serikali itatufikiria. Wenye waliua JM mtu wetu, Mungu asikai wape amani. Na hata kama mlitoka hii ulimwengu, msikaipata amani juu huyo mtu alikuwa anapigania Nyandarua County. Wakati Nyandarua ilikuwa Nyandarua, maziwa ilikuwa kwa wigi, ilikuwa kwa bei, tulikuwa tunaongoza in education sector. But now, tumelagi behind. Watu wangu, bye bye, God bless you.